Hi, my name is Laura and I am a Spanish and Catalan teacher. I love languages, they are my passion, so I'm really passionate about teaching them as well. And yeah, I mean, for me, the most important thing is that language learning is fun and that you guys are motivated. It's how I also learn the languages I speak and I keep myself motivated, so learning must be fun. That's like my motto. And now you can see how I speak other languages. Hola, doncs el català és la meva llengua materna i bé, bàsicament el vaig aprendre quan era molt petita i des de llavors l'utilitzo per parlar amb amics i amb la família. Bueno, como crecí cerca de Barcelona, allí hay bilingüismo, entonces aprendí obviamente el español y es una lengua que me encanta y que me encanta enseñar también, ¿no? Es algo muy interesante para mí, pues, ver qué dificultades tienen los alumnos, cómo puedo ayudarles, etcétera. Entonces, sí, lo paso genial enseñando esta lengua. Ich spreche auch Deutsch, weil ich seit 7 Jahren oder 8 in Deutschland lebe. Ich habe mein Leben hier eigentlich angefangen und ich kann mir gar nicht vorstellen, von Deutschland wegzukommen. Von daher, ich denke manchmal auf Deutsch und ich träume auf Deutsch und mein Alltag ist oft auf Deutsch, auch auf der Arbeit. Und ja, es ist eine Sprache, die ich einfach liebe und es macht einfach Spaß, sie zu sprechen. Auch wenn du zum Beispiel Spanisch oder Katalanisch lernen willst, kann ich dir dann auf Deutsch Erklärungen geben. Das ist überhaupt kein Thema. Je parle aussi le français, c'est ma langue préférée maintenant. Ça change toujours. Pour le moment, je l'aime très bien et j'aime la musique. Et c'est juste une langue très belle. J'essaie toujours d'améliorer ma prononciation parce que elle est pas si bon, mais je me dis toujours, alors c'est bon si les gens me comprennent et c'est bon si je peux communiquer, c'est déjà très bien. Et j'essaie de transmettre aussi cette idée à mes élèves parce que il vaut pas la peine de pas parler parce qu'on pense qu'on parle pas si bien. C'est mieux de parler même si peut-être c'est pas parfait. Si on fait des erreurs, c'est normal. Так, по-русски, как по-французски, я не так хорошо говорю. Я могу, конечно, общаться, могу говорить с людьми, и это самое важное для меня. Но, конечно, я хотела бы лучше стать на будущее. И я всегда смотрю, как я могу лучше говорить. У меня каждую неделю урок 1 час по-русски на italki. И я это очень люблю, потому что я могу сейчас свободно говорить, конечно, я делаю ошибки, но это нормально. Так, если ты хочешь учить язык, это нормально, что ты делаешь ошибки и что ты не 100% хорошо говоришь. Это так. So that's me, and yeah, as you can see, I'm really passionate about languages, and I'm really looking forward to meeting you. It's just that I'm working full time, so I'm just doing this on my free time for now, and I don't have that many slots. But if we do get the chance to meet, I'll be really happy to help you in your language learning journey. And yeah, hope to see you soon. Bye.